C'est le dernier jour chez OpenAI du calendrier de l'Avent, jour numéro 12. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour la cerise sur le gâteau. Donc là, c'est bien, on a fait pas mal de vidéos, on a fait beaucoup de news, on a vu beaucoup de nouvelles choses. C'est cool, maintenant il va falloir se préparer. Donc là, aujourd'hui, moi, mon plan, c'est quoi? C'est toujours de prendre mes notes sur la journée en elle-même, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, et puis ensuite de préparer un plan pour 2025. Donc lister toutes les erreurs que j'ai effectuées en 2024 pour pouvoir avoir une année 2025. Quand je dis erreur, c'est pas erreur en mode entrepreneur, optimiser mon business et tout. Là, je parle de vraiment comment j'aurais pu apprendre plus rapidement certaines tâches, comment j'aurais pu utiliser l'IA de la manière la plus logique, plus optimisée. Donc avec ces nouvelles fonctionnalités et aussi faire des projections. Donc ça, c'est ce que je vais faire avant le 1er janvier 2025. Et comme ça, au moins, tous mes clients que j'ai pour lesquels j'optimise des systèmes, ben, je vais partir sur des nouveautés. Et puis en 2025, j'aurai des nouveaux clients qui vont bénéficier de systèmes encore plus puissants, encore plus solides grâce à OpenAI. Le live vient de démarrer. Là, du coup, pam, starting soon, on se met en full screen. Et puis, je vais préparer d'office les sous-titres parce que je sais que j'avais oublié hier. Donc, ça a duré pendant 5 minutes. Donc voilà. En tout cas, ils nous sortent vraiment de très belles nouveautés. C'est vrai que moi, je sors pas trop de vidéos en général sur les nouveautés. Là, c'était vraiment pour me remettre dans le fil avant le début de l'année. Mais je suis pas très très nouveauté. Mais en 2025, je vais l'être parce que je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont très nouveautés. C'est vrai que c'est bien, mais les nouveautés pour les nouveautés, c'est cool. Après, c'est comment les personnifier et les adapter à son propre business. Et c'est vrai que, bon, en soi, c'est pilule rouge versus pilule bleue. Ceux qui font que de la nouveauté et qui ne sont pas tellement bons techniquement et qui font que de la nouveauté, c'est de la news en fait. Tandis que quelqu'un qui est plus avancé dans la technique, qui va te montrer sur de l'automatisation, sur des systèmes, etc., qui ça, sur le long terme, va te faire gagner beaucoup d'argent, de temps, va t'optimiser de la charge mentale, tandis que la news, c'est bien, mais la news, en fait, c'est tellement obsolète aussi rapidement que la news, c'est pour ça que je ne mets pas un point d'ancrage sur ça. Là, c'est vraiment pour voir un petit peu OpenAI, parce que je sens vraiment que là, on arrive pas loin de l'AGI, et ça se sent vraiment, quoi. Et puis, je vous ai préparé des vidéos en plus. J'ai passé ma journée à tourner. Donc, je vous ai préparé plein de vidéos qui vont arriver avant le début de l'année. Donc, ça va vraiment avant le 1er janvier. Le dernier jour de l'année, ça va être le bordel. Il y aura plein de vidéos qualitatives. Et puis voilà, vous allez voir à quel point là, on s'approche vraiment de l'AGI. J'essaie de condenser un peu tout. Je pense que vous êtes déjà au courant. Mais voilà, bon. Trêve de plaisanterie. Je sors mon papier. Enfin, mon carnet, et puis on va prendre des notes sur ce dernier jour. Et d'ailleurs, petit PS, c'est là où on se rend compte que si on met un coup d'accélération sur le Q4, ne serait-ce qu'en même pas 15 jours, on peut faire le travail qu'une personne fait en une année. Ne serait-ce que tourner des vidéos et tout. En vrai, des vidéos de bonne qualité, un YouTuber peut largement en faire 5 par jour s'il fait vraiment que ça. Même des vidéos, des news. Le Q4, on dirait que c'est un ancrage, mais en vrai, la plupart des gens, voilà, ils se bougent dans le business. Moi, je vois, on est beaucoup à fond sur le Q4 et tout, mais en fait, c'est toute l'année qu'il faut faire ça, toute l'année, toute l'année. Il faut une optimisation de business, il faut un état d'esprit antifragile assez solide, quoi. Donc voilà, en 2025, moi, c'est ce que je vais adapter. Je vais cartonner le marché et faire beaucoup plus de vidéos qui ont une vraie utilité et pas juste des vidéos pour la news. Ça, c'est certain que les news, c'est cool, mais avec les fluctuations du marché depuis 2023, on le voit, il y a tout le temps un nouveau modèle qui sort, un autre modèle, enfin la prochaine vidéo qui va sortir, ancrage 97%, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est toute l'année en fait, c'est toute l'année et on peut pas, ça va tellement vite dans tous les sens, Anthropic Claude, Gemini 2.0, Bolt, etc. Au bout d'un moment, il faut savoir se poser. Toutes les IA, c'est la même chose en soi, c'est la même fonctionnalité. Qu'elle soit meilleure ou pas l'autre, c'est pas très grave parce que tu pourras switcher. C'est juste les fondamentaux en fait. Apprendre à faire du prompt engineering, c'est très important, mais la plupart des gens ne le font pas. Ils cherchent l'outil qui sera le meilleur en copywriting plutôt que de faire des vrais systèmes en prompt engineering, etc. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est pour ça que mes élèves dans ma formation, quand ils viennent, ils me disent, il y en a certains qui me disent combien de temps ça va prendre pour que du coup je maîtrise le prompt engineering et tout. Et moi, réponse rationnelle, avec toute la formation qui est déjà extrêmement condensée, ça va te prendre un an. Un an à tester, à voir la formation, plus testing et tout. Ça va prendre un an. Parce que oui, c'est une réponse pilule rouge, c'est pas une réponse pilule bleue. En une semaine, automatise ton business ou fais 600 € par jour, parce que je vois ça dans les ads et ça me fait bien rire. C'est vrai qu'après, la plupart des gens qui en ressortent de ce genre de type d'offre, ils en ressortent avec pas d'argent, pas d'offre. Ils sont déçus. Et après, du coup, nous, on se fait blâmer en tant que vendeur de formation. Mais voilà, après, il faut savoir faire la différence. Mais cherchez toujours la pilule rouge plutôt que la pilule bleue. Ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez. Mais bon, après, le marché
le marché ne vous attend pas. Dédicace à Orion Messaï, le marché en a rien à foutre de vous. Et vous êtes juste, comment dire, une pièce de plus dans le marché. Et puis le marché, il en a rien à foutre de vous. Si vous faites pas de vidéos, si vous n'êtes pas actif, si vous créez pas d'offres, il en a rien à foutre. Le monde continue à tourner. Donc voilà, il faut savoir s'auto-critiquer et s'auto-flageller pour repartir sur de bons pieds. C'est pour ça qu'on est bientôt en 2025. Good morning. We have an exciting one for you today. We started this 12-day event 12 days ago with the launch of O1, our first reasoning model. It's been amazing to see what people are doing with that and very gratifying to hear how much people like it. We view this as sort of the beginning of the next phase of AI, where you can use these models to do increasingly complex tasks that require a lot of reasoning. And so for the last day of this event, we thought it would be fun to go from one frontier model to our next frontier model. Today, we're going to talk about that next frontier model, which you would think logically maybe should be called O2, but out of respect to our friends at Telefonica and in the grand tradition of OpenAI being really, truly bad at names, it's going to be called O3. Actually, we're not going to we're going to announce two models today, O3 and O3 Mini. O3 is a very, very smart model. O3 Mini is an incredibly smart model, but really good at performance and cost. So to get the bad news out of the way first, we're not going to publicly launch these today. The good news is we're going to make them available for public safety testing starting today. You can apply, and we'll talk about that later. We've taken safety testing seriously as our models get more and more capable. And at this new level of capability, we want to try adding a new part of our safety testing procedure, which is to allow public access for researchers that want to help us test. We'll talk more at the end about when these models, when we expect to make these models generally available. But we're so excited to show you what they can do, to talk about their performance. Got a little surprise. We'll show you some demos. And without further ado, I'll hand it over to Mark to talk about it. Cool. Thank you so much, Sam. So my name is Mark. I lead research at OpenAI. And I want to talk a little bit about O3's capabilities. Now, O3 is a really strong model at very hard technical benchmarks. And I want to start with coding benchmarks, if you could bring those up. So on software style benchmarks, we have SweetBench Verified, which is a benchmark consisting of real-world software tasks. We're seeing that O3 performs at about 71.7% accuracy, which is over 20% better than our O1 models. Now, this really signifies that we're really climbing the frontier of utility as well. On competition code, we see that O1 achieves an ELO on this contest coding site called Codeforce is about 1891. At our most aggressive high test time compute settings, we're able to achieve almost like a 27 ELO here. So Mark was a competitive programmer, actually still coaches competitive programming. Very, very good. What is your? I think my best at a comparable site was about 2,500. That's tough. Well, I will say, our chief scientist, this is also better than our chief scientist Jakob's score. I think there's one guy at OpenAI who's still like a 3,000 something. Yeah, Gets a few more months to enjoy. Hopefully we have a couple of months to enjoy there. Great. I mean, this model is incredible at programming. Yeah, and not just programming, but also mathematics. So we see that on competition math benchmarks, just like competitive programming, we achieve very, very strong scores. So O3 gets about 96.7% accuracy versus an O1 performance of 83.3% on the AMI. What's your best AMI score? I did get a perfect score once on this, so I'm safe. But Congratulations. Really what this signifies is that O3 often just misses one question whenever we test it on this very hard feeder exam for the USA Mathematical Olympiad. There's another very tough benchmark, which is called GPQA Diamond. And this measures the model's performance on PhD level science questions. Here we get another state-of-the-art number, 87.7%, which is about 10% better than our O1 performance, which was at 78%. Just to put this in perspective, if you take an expert PhD, they typically get about 70% in kind of their field of strength here. So one thing that you might notice, from some of these benchmarks is that we're reaching saturation for a lot of them, or nearing saturation. So the last year has really highlighted the need for really harder benchmarks to accurately assess where our frontier models lie. And I think a couple have emerged as fairly promising over the last months. One in particular I want to call out is Epic AI's Frontier Math benchmark. Now, you can see the scores look a lot lower than they did for the previous benchmarks we showed. And this is because this is considered today the toughest mathematical benchmark out there. This is a data set that consists of novel
unpublished and also very hard These to are test. extremely hard. Yeah, very, very hard problems. Even Terence Tao says, it would take professional mathematicians hours or even days to solve one of these problems. And today, all offerings out there have less than 2% accuracy on this benchmark. And we're seeing with O3, in aggressive test time settings, we're able to get over 25%. Yeah. That's awesome. In addition to Epic AI's Frontier Math Benchmark, we have one more surprise for you guys. So I want to talk about the ARC benchmark at this point, but I would love to invite one of our friends, Greg, who is the president of the ARC Foundation, on to talk about this benchmark. Wonderful. Sam and Mark, thank you very much for having us today. Of course. Hello, everybody. My name is Greg Kamrad, and I'm the president of the ARC Prize Foundation. Now, ARC Prize is a nonprofit with the mission of being a North Star towards AGI through and during benchmarks. So our first benchmark, ARC AGI, was developed in 2019 by Francois Chollet in his paper on the measure of intelligence. However, it has been unbeaten for 5 years. Now, in AI world, it feels like centuries is where it is. So the system that beats ARC AGI is going to be an important milestone towards general intelligence. But I'm excited to say today that we have a new state-of-the-art score to announce. Before I get into that, though, I want to talk about what ARC AGI is. So I would love to show you an example here. ARC AGI is all about having input examples and output examples. Well, they're good. They're good? Okay. Input examples and output examples. Now, the goal is you want to understand the rule or the transformation and guess it on the output. So, Sam, what do you think is happening in here? Probably putting a dark blue square in the empty space. See, yes, that is exactly it. Now, that is really, it's easy for humans to intuitively guess what that is. It's actually surprisingly hard for AI to understand what's going on. So I want to show one more hard example here. Now, Mark, I'm going to put you on the spot. What do you think is going on in this task? Okay, so you take each of these yellow squares, you count the number of colored kind of squares there, and you create a border of that width. That is exactly it, and that's much quicker than most people, so congratulations on that. What's interesting, though, is AI has not been able to get this problem thus far, and even though that we verified that a panel of humans could actually do it. Now, the unique part about ARC AGI is every task requires distinct skills. And what I mean by that is there won't be another task that you need to fill in the corners with blue squares. But we do that on purpose. And the reason why we do that is because we want to test the model's ability to learn new skills on the fly. We don't just want it to repeat what it's already memorized. That's the whole point here. Now, ARC AGI version 1 took 5 years to go from 0% to 5% with leading frontier models. However, today, I'm very excited to say that O3 has scored a new state-of-the-art score that we have verified. On low compute for O3, it has scored 75.7 on ARC AGI's semi-private holdout set. Now, this is extremely impressive because this is within the compute requirements that we have for our public leaderboard, and this is the new #1 entry on ARC AGI Pub. So congratulations to that. Thank you so much, yeah. Now, as a capabilities demonstration, when we ask O3 to think longer and we actually ramp up to high compute, O3 was able to score 85.7% on the same hidden holdout set. This is especially important. 87.5. Sorry, 87.5, yes. This is especially important because human performance is comparable at 85% threshold. So being above this is a major milestone. And we have never tested a system that has done this or any model that has done this beforehand. So this is new territory in the ARC AGI world. Congratulations with that. Congratulations for making such a great benchmark. Yeah. When I look at these scores, I realize I need to switch my worldview a little bit. I need to fix my AI intuitions about what AI can actually do and what it's capable of, especially in this O3 world. But the work also is not over yet, and these are still the early days of AI. So we need more enduring benchmarks like ARC AGI to help measure and guide progress. And I am excited to accelerate that progress, and I'm excited to partner with OpenAI next year to develop our next frontier benchmark.
Amazing. You know, it's also a benchmark that we've been targeting and been on our mind for a very long time. So we're excited to work with you in the future. Worth mentioning that we didn't, we targeted and we think it's an awesome benchmark. Yeah. We didn't go do specific do work for specific this. This is training, just, yes, yeah. you know, the general O3. But yeah, really appreciate the partnership. And this was a fun one to do. Absolutely. And even though this has done so well, ArcPrize will continue in 2025. And anybody can find out more at arcprize.org. Great. Thank you so much for Beautiful. coming on. Absolutely. Okay, so next up, we're going to talk about O3 Mini. O3 Mini is a thing that we're really, really excited about, and Hongyu, who trained the model, will come out and join us. Hey. How are you? Hey. Hi everyone, I'm Hongyu Ren. I'm an OpenAI researcher working on reasoning. So this September, we released O1 Mini, which is an efficient reasoning model in the O1 family that's really capable of math and coding, probably among the best in the world, given the low cost. So now, together with O3, I'm very happy to tell you more about O3 Mini, which is a brand new model in the O3 family that truly defines a new cost-efficient reasoning frontier. It's incredible. Yeah, though it's not available to our users today, we are opening access to the model to our safety and security researchers to test the model out. With the release of adaptive thinking time in the API a couple days ago, for O3 Mini, we'll support 3 different options: low, medium, and high reasoning effort. So the users can freely adjust the thinking time based on their different use cases. So for example, for some, we may want the model to think longer for more complicated problems and think shorter with simpler ones. With that, I'm happy to show the first set of evals of O3 Mini. So on the left-hand side, we show the coding evals. So it's like code forces ELO, which measures how good a programmer is, and the higher is better. So as we can see on the plot, with more thinking time, O3 Mini is able to have increasing ELO, all outperforming O1 Mini. And with median thinking time, it's able to measure even better than O1. Yeah, so it's like for an order of magnitude more speed and cost, we can deliver the same code performance on this eval, or even better or even experience, right? So although it's the O3 Mini high is still a couple hundred points away from Mark, it's not far. It's better than me probably. But just an incredible sort of cost to performance gain over exactly. what we've been able to offer with O1, and we think people will really love this. Yeah, I hope so. So on the right-hand plot, we show the estimated cost versus code forces ELO trade-off. So it's pretty clear that O3 Mini defines a new cost-efficient reasoning frontier on coding. So it's achieved better performance, compared with better performance than O1 with a fraction of cost. Amazing. With that being said, I would like to do a live demo That sounds great. on O3 Mini. And hopefully you can test out all the 3 different low, medium, high thinking time of the model. So let me paste the prompt. So I'm testing out O3 Mini High first. And the task is that I'm asking the model to use Python to implement a code generator and executor. So if I launch this, run this Python script, it will launch a server locally with a UI that contains a text box. And then we can make coding requests in a text box. It will send the request to call O3 Mini API, and O3 Mini API will solve the task and return a piece of code. And it will then save the code locally on my desktop, and then open a terminal to execute the code automatically. So it's a very complicated, pretty complicated task, right? And it outputs a big chunk of code. So if we copy the code and paste it to our server, and then we would like to launch this server. So we should get a text box when you're launching it. Yeah. Okay, great. Oh yeah, I hope so. Yeah. It seems to be launching something. Okay. Oh, great. we have a UI where we can enter some coding prompts. Let's try out a simple one, like train OpenAI and a random number. Submit.
So it's sending the request to O3 mini medium, so it should be pretty fast, right? So on this 41. terminal, yeah, 41. That's the magic number, right? So it saves the generated code to this like local script on the desktop and then print out OpenAI 41. Is there any other tasks you guys want to test it out? I wonder if you could get it to get its own GPQA numbers. That's a great ask, just as what I expected. We practiced a lot yesterday. Yeah. Okay, so now let me copy the code. And send it in the code UI. So in this task, we asked the model to evaluate O3 mini with the low reasoning effort on this hard GPQA dataset. And the model needs to first download the raw file from this URL, and then it needs to basically figure out which part is a question, which part is the answer, or which part is the options, right? And then formulate all the questions, and then ask the model to answer it, and then parse the result, and then to grade it. That's actually blazingly fast. Yeah, and it's actually really fast because it's calling the O3 mini with low reasoning effort. Yeah, let's see how it goes. I guess 2 tasks are really hard here. Yeah, the long tail is often the problem. Go. Yeah, GPQA is a hard data set. Yes. Yeah, it contains like maybe 196 easy problems and 2 really hard problems. While we're waiting for this, do you want to show what the request was again? Oh, it actually returns the results. Oh, it's 61.62%, right? Amazing. 62%, right? Cool, With a low reasoning effort model, and it's actually pretty fast. Then full evaluation in a minute. Somehow very cool to like just ask a model to evaluate itself like Yeah, this. exactly, right? And if we just summarize what we just did, we asked the model to write a script to evaluate itself on this like hard GPQA data set from a UI, right? From this code generator and executor created by the model itself in the first place. Next year, we're going to bring you on, and you're going to have to ask the model to improve itself. Yeah, let's definitely ask the model to improve it next time. Maybe not. Besides Codeforces and GPQA, the model is also a pretty good math model. So we show on this plot with like on this AMY 2024 dataset, O3 mini low achieves comparable performance with O1 mini, and O3 mini medium achieves like comparable better performance than O1 if we check the solid bar, which are pass ones. And we can further push the performance with O3 mini high, right? And on the right-hand side plot, when we measure the latency on this like anonymized O1 preview traffic, we show that O3 mini low drastically reduced the latency of O1 mini, right? Almost like achieving comparable latency with GPT-4o. Where it's under a second, so probably it's like instant response. And O3 mini medium is like half the latency of O1. And here's another set of evals that I'm even more excited to show you guys is API features, right? We get a lot of requests from our developer communities to support like function calling, structured outputs, developer messages on O mini series models. And here, O3 mini will support all these features, same as O1. And notably, it achieves like comparable, better performance than 4o on most of the evals, providing a more cost-effective solution to our developers. Cool. And if we actually unveil the true GPQA diamond performance that I ran a couple of days ago, it actually O3 mini low is actually 62%, right? We basically ask the model to evaluate itself. Yeah. Right? Next time, we should totally just ask the model to automatically do the evaluation instead of us doing it. Yeah, so with that, that's it for O3 mini, and I hope our user can have a much better user experience early next year. Fantastic work. Yeah, thank you really so much. great work on you. Thank you. Cool. So I know you're excited to get this in your own hands. And we're working very hard to post-train this model to do some safety interventions on top of the model. And we're doing a lot of internal safety testing right now. But something new we're doing this time is we're also opening up this model to external safety testing, starting today with O3 mini,
and also eventually with O3. So how do you get early access as a safety researcher or a security researcher? You can go to our website and you can see a form like this one that you see on the screen. And applications for this form are rolling. They'll close on January 10th. And we really invite you to apply. We're excited to see what kind of things that you can explore with this and what kind of jailbreaks and other things you discover. Cool. Great. So one other thing that I'm excited to talk about is a new report that we published, I think yesterday or today, that advances our safety program. And this is a new technique called deliberative alignment. Typically, when we do safety training on top of our models, we're trying to learn this decision boundary of what's safe and what's unsafe, right? And usually it's just through showing examples, pure examples of this is a safe prompt, this is an unsafe prompt. But we can now leverage the reasoning capabilities that we have from our models to find a more accurate safety boundary here. And this technique, called deliberative alignment, allows us to take a safety spec, allows the model to reason over a prompt, and also just tell, is this a safe prompt or not? Oftentimes within the reasoning, it will just uncover that, hey, this user is trying to trick me, or they're expressing this kind of intent that's hidden. So even if you kind of try to cipher your prompts, oftentimes the reasoning will break that. And the primary result you see is in this figure that's shown over here. We have our performance on a rejection benchmark on the x-axis and on over refusals on the y-axis. And here to the right is better. So this is our ability to accurately tell when we should reject something, also our ability to tell when we should refuse something. And typically you think of these two metrics as having some sort of trade-off. It's really hard to do well on both Yeah, at the same time. it is really hard to do, yeah. But it seems with deliberative alignment that we can get these two green points on the top right, whereas the previous models, the red and blue points, signify the performance of our previous models. So we're really starting to leverage leverage reasoning to get better safety performance. Yeah, I think this is a really great result of safety. Yeah. Fantastic. Okay, so to sum this up, O3 Mini and O3, apply please if you'd like for safety testing to help us test these models as an additional step. We plan to launch O3 Mini around the end of January and full O3 shortly after that. But that will, the more people can help us safety test, the more we can make sure we hit that. So please check it out. And thanks for following along with us with this. It's been a lot of fun for us. We hope you've enjoyed it too. Merry Christmas. Merry Christmas. Ça y est, c'est plié. Dernier jour. Bon, c'est une très belle annonce. C'était très concis. Ils n'étaient pas habillés en Noël aujourd'hui. Laissez-moi réfléchir et relire mes notes très rapidement parce que là, il ne faut pas se rater. C'est exactement ce que je disais. C'est le modèle qui risque de changer beaucoup de choses et qui risque certainement de faire redescendre Claude. Donc, je vais laisser le live comme ça. Je vais revenir au tout début comme ça au moins. Ok. Donc, on va revenir au tout début. Premièrement, Sam Altman parlait du coup du lancement du modèle O1 que vous connaissez tous, O1, donc la plupart de ma chaîne vous connaissez le modèle O1 sur ChatGPT. Donc là ils ont annoncé le modèle O3 et O3 mini, donc des tout nouveaux modèles qui vont sortir en janvier, donc ils vont être lancés en janvier, avec 3 versions de mini, donc version low, medium, high. Donc je vais remontrer un petit peu toutes les parties, comme ça je vais faire un commentary dessus. Donc là il y avait un benchmark, donc des benchmarks sur le code. Donc là, O1 Preview, donc ça c'était le modèle qu'on avait avant la dernière mise à jour, ça va tellement vite, hein. O1 Preview, il y a 2-3 semaines, on l'avait encore, après on a eu O1 et là on a déjà O3 qui est annoncé. Et sur le modèle de code, donc en code compétition, en code tout simplement, on va vulgariser. À côté de O1, O3, regardez, il passe de 48.9 à 71.7, donc ça va être exceptionnel, sachant que 2025, ça va être une année qui va être très Python et très très Python, ça je le sais, ça va être très low code Python. Donc très très intéressant à noter, il faut bien retenir ça. Compétition mathématique, donc là les modèles O3 vraiment c'est plus des modèles de réflexion, donc coding, mathématiques et recherche approfondissement. Alors peut-être que les modèles O3 mini, medium ou low vont servir en copywriting, vont être aussi efficaces que Claude 3.5 Sonnet, qui est très très bon en rédaction, en tâches rédactionnelles. À voir, c'est à tester, tout ça on va le tester. Donc en mathématiques c'est pareil, hein, il surpasse tous les modèles précédents, donc E3 toujours. Ensuite, il nous a sorti un autre benchmark, donc toujours compétition mathématique, et PhD Science. Donc là, pour vulgariser, PhD, on va dire niveau PhD, niveau scientifique, niveau le plus avancé des questions les plus techniques, on va dire
très technique. Donc PhD, c'est beaucoup plus simple, c'est vulgarisé comme ça, mais moi je préfère le dire comme ça. Donc là ensuite, il m'a montré exactement comment fonctionne une AGI. Alors ça, c'est vraiment l'information du jour. Record du monde du score de l'AGI, donc du score de l'avancement. En gros, je vais vraiment vulgariser, tu vas comprendre. Imaginons lui, c'est un gars qui travaille dans la notation de, entre 0 à 100, à combien de pourcents on donne une note entre 0 à 100 de l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Et en gros, il lui expliquait des raisonnements, donc là il demandait des questions, il disait que ça c'était très facile pour un humain de comprendre comment ça fonctionnait, que là il fallait juste remplir la case vide pour pouvoir former des carrés, mais pour une IA c'est très difficile. Et là, par exemple, il expliquait que c'est très vite difficile. Mais avec les modèles O3, c'est vraiment quelque chose, là pareil, il avait expliqué la même chose, le même principe, mais un peu plus complexe. Mais là, du coup, il a dit bravo, félicitations, voici les scores. Donc, O Family Performance Arc AGI Semi-Private Evaluation. Donc, ça s'appelle Arc AGI, c'est un système d'évaluation de l'AGI. Et voici les scores. Donc là, on ne dépassait dans les O1 Series, on ne dépassait pas 32% du score. Donc à 100%, c'est niveau maximum AGI. Là, c'est un record du monde. J'ai noté record du monde, donc exceptionnel. Niveau O, on est à 87,5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. En O1, déjà, c'était assez avancé, mais là, c'est pas un x2, c'est presque un x3. Je vais vulgariser, c'est un x3 en high. Donc, la version low et high. Donc, super nouvelle. À voir 2025, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester concrètement. Est-ce que vraiment, les benchmarks, ça va nous servir? Est-ce que ça va pas être juste pour les scientifiques ou des questions techniques? Donc ça, c'était très puissant. Franchement, c'est exceptionnel, cette notation. J'ai écrit en gros, là, j'ai entouré. Mais bon, après, soyons rationnels. On va voir sur le terrain, est-ce que ça va vraiment nous servir et rapporter plus de cash flow. Donc ensuite, compétition code. Donc pareil, O3 surperforme tout le monde. Par contre, ce qui est intéressant, la version O3 mini. Donc la version O3 mini low, O3 mini medium, O3 mini high. Donc attention, il commence à avoir beaucoup de modèles. Je prédis dans 3 mois, O1 il n'existera plus, ça passera directement sur Mini. Mais du coup, voilà, à comparer, à savoir que sur des tâches techniques, donc ça fonctionne comment? O3 Mini, ça fonctionne par complexité de réflexion et de durée. C'est-à-dire que sur les modèles O1 à l'heure actuelle, quand tu poses une question, il a un système de réflexion. Des fois, ça va prendre 10 secondes de réflexion avant qu'il réponde, ou des fois, ça peut prendre 3 minutes, des fois 4 minutes, même 10 minutes suivant la complexité. Mais du coup, ça va dépendre de la complexité de ta tâche. Si tu as besoin de faire une tâche complexe, tu vas partir en O3 parce que tu auras besoin, ne sois pas influencé par code, c'est juste pour te montrer un exemple, mais le benchmark O3, voilà, si tu veux faire par exemple du code et que tu as un code hyper complexe, tu vas prendre O3. Si tu as un petit code facile, bidon, vite fait que tu veux faire, tu prends le modèle low qui sera plus rapide et qui sera moins performant, mais tu n'as pas besoin du gros modèle. Tu n'as pas besoin d'une Ferrari pour aller à la boulangerie. Voilà, pour aller à la boulangerie, tu prends ça. Par contre, si tu as besoin de faire une course, tu prends la Ferrari, la O3. Donc ça, c'est bon. Super intéressant. Donc là, pareil, il lui posait une question. Donc c'était toujours intéressant. Moi, j'ai vraiment l'œil du tigre. Je vois exactement comment il a structuré son prompt. Donc tu vois, il a mis directement des petites puces pour. C'est un formatage un peu. C'est pas du bold. Je sais pas c'est quel type de langage. Mais en bref, ça donne des importances très intéressantes. Donc il a tout condensé. Il n'a pas fait de structuration. Le prompt, il est vraiment simple. C'est pas du prompt engineering non plus. Mais c'est toujours intéressant de voir comment eux ils procèdent en interne. Parce que du coup, c'est eux qui bossent là-bas. Donc là, pareil, il montrait un environnement. Donc il avait lancé un environnement et lancé du coup ChatGPT dessus. Donc en gros, pour vraiment te simplifier la tâche, si tu es débutant, là, c'est encore une fois ChatGPT qui rentre encore plus dans ta vie en tant que développeur, lancer des environnements directement, automatiquement. Donc ça, je pense que ça ne sera pas déployé directement en janvier. Peut-être, on verra, ça va peut-être être repoussé. Ils vont nous faire peut-être une Sora. Mais en bref, voilà, tu peux définir directement de générer du code et de l'exécuter donc dans ton environnement interne, interne ou externe, peu importe quel type d'environnement, ou si tu veux par exemple exécuter du code. Le résultat final, c'est quoi? C'est vraiment, voilà, je prends mon téléphone, crée-moi un script qui fait ça, en Python par exemple, crée-moi un script qui fait ça, et puis exécute-le directement sur mon PC. Raisonnement, ça tourne et ça va t'envoyer directement sur ton PC, ça va exécuter directement. C'est l'objectif de faire ça. Donc là, c'est pas ce qu'ils ont annoncé, mais le résultat final, ce sera ça, c'est que ça va te faire des tâches et ça va les exécuter parce que c'est cool l'AGI, mais du coup, l'AGI, ça peut effectuer des tâches de manière 100% rationnelle et pas besoin de faire des copier-coller et c'est pas de la rédaction textuelle. Là, c'est de faire des tâches directement. Donc ensuite, en mathématiques, O3, très intéressant. Donc compétition, là, c'est vraiment du niveau max, ces benchmarks-là. C'est vraiment du niveau très avancé.
Donc on voit que O1 mini et O1, ils sont largués. Donc O3 mini va dépasser tous. Alors O3 mini est un peu en dessous de O1 mini en low, mais ne serait-ce que le modèle low, il est déjà en 61, 63,6, c'est déjà quand même pas mal. Donc très intéressant. Donc ça c'est cool. Franchement là c'est du délire, hein. On va s'amuser en 2025, ça je peux vous le garantir. Ensuite, les outputs structurés, fonction de calling, ça c'était pour l'API. Voilà, c'était pour l'API. Et pour l'API, on va pouvoir tester ça. Il faudra voir le pricing. Ils n'ont pas parlé de pricing. Ça j'ai hâte de voir le pricing des O3 mini. Parce qu'à titre de rédaction, s'ils sont intéressants ou en réflexion, on pourra les plugger directement dans nos systèmes sur Make, dans nos scripts en Python, etc., en JavaScript, dans nos systèmes, dans vos SaaS aussi, ceux qui ont des SaaS. On ne se rend pas compte, mais ceux qui ont des SaaS, par exemple, d'IA, qui font des sous-titres automatiques, etc., bah, ils utilisent des IA comme ça qui vont faire des sous-titres, ils vont les réaffiner, ils vont pouvoir optimiser grâce à ça et avoir peut-être des meilleurs sous-titres qui vont corriger des fautes, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est opérationnel. Et puis voilà, j'ai noté surtout à retenir Low, Medium, High, donc les O3 mini, 3 versions, donc ChatGPT O3 mini Low, O3 mini Medium, O3 mini High et ChatGPT O3. Donc O3 qui sera la version vraiment suprême maximum, la Ferrari, ce sera la Ferrari concrète pour des tâches ultra complexes de réflexion, de code, de PhD, de sciences, de maths, de recherche et approfondissement, de créativité je pense. Donc on va s'amuser. Donc voilà, sinon pas plus. Et là c'était un modèle final, alors j'ai pas tout bien compris, mais il me semble avoir compris que c'était la précision, la puissance, enfin le benchmark de la précision d'un modèle qui analyse, qui voit l'écran. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a une faute, c'est pas Aiki, c'est Haiku, Claude 3.5 Aiki. Donc là, pas mal la faute. Celle-là, je l'ai vu, je pense que Sam Altman, il l'a vu aussi. Et on s'est senti, on s'est ressenti de loin. Donc voilà, en gros, O1 Preview O1 est meilleur. Donc là, ils n'ont même pas mis O3, mais c'était pour montrer que les benchmarks, si j'ai bien compris, dites-moi en commentaire ceux qui sont vraiment dans le machine learning et dans le data analysis, si vous avez bien compris. Il me semble que c'est la précision d'analyse sur un écran. Par exemple, tu prends une capture d'écran où tu as ChatGPT, du coup, ton application, ça voit directement ton écran et à quelle précision ça va pouvoir voir, analyser et comprendre clairement les données. Donc, si j'ai bien compris, c'était ça. Et puis voilà, sinon, je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que peut-être que je dis une connerie. Mais si je dis une connerie, bah, tant mieux, comme ça, j'apprendrai. Et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était le dernier jour, c'était vraiment cool. Voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Je pars en montage parce qu'il faut faire le montage rapidement, parce que la concurrence est rude. Il y a certaines personnes qui tournent des vidéos et qui les sortent très rapidement. Donc c'est pour cela que je vais me dépêcher. Et je vous dis à très vite pour une vidéo. Là, je vais bombarder avant la fin de l'année. Préparez-vous à des très hauts contenus. En 2025, ça ne va pas rigoler. Franchement, je peux vous garantir que si vous n'avez pas encore pris mes formations, pas toutes mes formations bien sûr, mais une de mes formations, que ce soit Prompt Engineering, premier lien dans la description, vous allez le regretter, surtout si vous avez un business en ligne et que vous continuez à faire des copier-coller sur ChatGPT sans savoir automatiser vos tâches, vous allez le regretter et je peux vous garantir qu'on approche d'Elysium. On se dit à très vite, c'était Mayday, ciao.